Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to Sangat Health, a show about health for the Sangat by the Sangat. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੋਪਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਐਲਡਰਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਹਿਡ he's a GP in the local community. She also ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਮਸ ਵਿਊ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ also ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਥੋਰ who specializes in the care of the elderly in the local Gravesend community. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ Dr. Reshma, what are the key issues? I mean, we hear about a lot about the care of the elderly, especially with the Asian community where we have sort of extended families. What are the key issues we need to consider with respect to looking after the older generation that you've come across in your practice? Okay, thank you for allowing me to speak on Sangat Health and congratulations on Guru Nanak's birthday celebrations. So what's important is that 1 in 5 of us are actually going to be over 60. So obviously the numbers of that is increasing from about 14.9 million to about 18.5 million by 2025. So there are sort of increased A&E attendances. That's likely to increase by 2/3 by 2025 as well. So the kind of things that we come across in GP practice, so the most common kind of medical problems that I come across day to day are the following. So I've put up the sort of top 10, top 15 kind of conditions. I often come across a lot of people that have arthritis. Arthritis seems to be the number one kind of thing that we come across. And then there are lots of things that are related to heart-related things, so things such as hypertension, which then has an impact on coronary artery heart disease that leads to sort of heart attacks. People often come with strokes, which is quite an important medical problem. There is increased risk of cholesterol and diabetes. We do get a lot of people that present with blindness, and that's secondary to sort of things like cataracts. So that's a age-related condition, and you get that in a number of families. Glaucoma is also something else that probably doesn't get recognised, but it's a very important reason to sort of present to the doctor with. So other things that we think about, so bone-related health, osteoporosis, together with arthritis is very important. And other things that we think about are things like cancer. All sorts of cancer present in all sorts of ways, and a lot of people don't present to us early enough for us to diagnose this. So it is very important for you to actually present to the GP. Benji Balvinder, is there anything that you would add to that? Have you sort of come across any of that in the community as well? Issues with that? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I think that Dr. Reshma has actually covered most of the aspects. I mean, we see a lot of like Parkinson's disease, so people needing support and guidance of how to cope with Parkinson's. And I would say dementia is one of the big aspects that people are suffering with in the community and trying to live independent lives in their homes. And we're going to talk about dementia vaste vi se gal karunge. So Dr. Reshma Said, what should people or the community do to help us age better? So Sangat ji kidda ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ. So there's lots of key things that one can do actually to actually age well. I often find that a lot of people don't maintain their foot care very well. So I would
make sure that the skin of the foot is well moisturized and maintained. If you've got any cuts or bruises, basically that will introduce any kind of infection into your foot, and so it's very important to take care. And most people don't take care of their feet because they're quite obese, they can't bend down, they can't look at their feet, and so this is one of the key things that gets neglected. Also, a lot of the Asian community, particularly Sikh community, do suffer from diabetes, and you lose lots of sensation, peripheral sensation of your toes. You can't feel that. You can't feel the temperature differences as well in your feet. And people do tend to have very poor foot care and develop ulcers. So these can get infected, and when they get infected, they can progress and it can lead to amputation. So very important to look after your feet. We also tend to come across people that have that are smokers and they have poor circulation in their feet, and this is another reason why it tends to create sort of ulceration. So you can get venous ulcers and arterial ulcers in this area. What would you do about your foot care? Well, if that were to happen, you do need to present and see your GP. The nurse, the diabetic nurse, can actually look at your feet, and she will ask you to come for every year on annual checkup for this basis. So this is one of the reasons why they call you in. You can also privately go and see a chiropodist or a podiatrist, and they can take care of your feet. The next thing I would say to age well and tends to get ignored is actually looking after your eye health. So I would say that you would need to present to seeing your optician once a year. This is really so that they can check your vision to make sure that you're actually good to drive, because you do have to have a certain level of vision to be able to drive, and a lot of people do ignore that. So we do have a lot of people on the road that really aren't safe to drive with their current vision. So they do need glasses for that. And the other reason is that obviously with increasing age, you do develop cataracts. You don't see as well. The brightness of things that you see isn't as great. And so that can be remedied by you having cataract operations if you do have a cataract. Together with that, a lot of opticians do hearing tests too. So you can have your hearing checked side by side. These are two very key senses that a lot of people rely on in order to have a good standard of living. So it's very important for the elderly to do that. I would say if you have a member of family or friends that are elderly, you must also take them along to the dentist to have their teeth checked on a regular basis. Obviously, if you don't take care of your teeth, they can fall out, and that impacts on your nutrition. So you're not able to eat properly. You'll have to mash up food, and you don't get the right standard of nutrition that you would normally expect. Also, if you have gum disease, then that can lead to other problems. So that can lead to other heart-related problems. You can get inflammation of your heart, a condition called endocarditis, from having poor mouth health. Then I would look at home safety. Now, people tend to ignore this kind of thing, but you need to have a fire alarm and a smoke alarm that works appropriately. So you need to basically check the battery every week or every month, or at least get a relative that can do that, so that can actually save your life. Because obviously if there's a fire that occurs in your family, in the home, then that can be disastrous. The next thing I would say is the elderly very poor at keeping active. You need to really be mobile. If you don't use your muscles, you lose them.
so you will get muscle atrophy. I would recommend that you actually walk and gentle exercise. It could be sort of walking around the supermarket, but you need to do that at least for 20 to 30 minutes 3 times a week. Next thing I would say, very important to come and see your GP at least once a year, and mainly because you've got a lot of people are on a lot of medication. So this medication, may be relevant, it may not be. So you have to check, we have to check the compliance of this. So, Dr. Reshma Sayed has got a lot of excellent Punjabi. We were at medical school. कई होना अपने ना दर्शक थोड़े जे देखते हैं कि पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। So more than 60%, anybody under the age of 60 in the UK, normally they're speaking very good English. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। Okay, so going back to the medication, so it is really important for you to keep up to date with what you're taking, and we need to make sure actually that are you on the right medication or aren't you? We might actually take away some medication rather than add to it, so that's really important. And obviously this is a flu epidemic time, so very, very important for you to go and see your GP to have your seasonal flu vaccine. This can be a life and death matter. Obviously the elderly are more prone to chest infections and pneumonia and flu and can die of that. Other things that you can, the GP may ask you to come and see them about are sort of pneumococcal or shingles vaccinations, which also may be applicable to your age group. Next thing would be prevention of falls. So a lot of elderly people do tend to be quite reluctant to use mobility aids, so things like walking sticks. And the reason for that is because they're embarrassed, or there is that kind of stigma that they aren't able to walk without any help. But actually, in actual fact, what happens then is then they fall and they break their hip and they end up in hospital. And that can actually increase their mortality, so they're more likely to die if you have various fractures. So I would say, rather than having that stigma and that embarrassment, try and prevent yourself, and you'll be able to walk for many years. Other things that I come across, I do find that a lot of the elderly community do tend to try and spend a lot of time in a community centre, and I think this is because they are pensioners, they can't afford heating at home, and so sometimes it can be an issue keeping warm, and it is very important to keep warm because obviously that can prevent you from having sort of other kind of conditions like chest infections and so on. So I think the community centres can, and obviously the Gurdwara can encourage people to come in during the winter time at least, to keep warm and maintain a certain standard of living. And obviously you're very good in the Gurdwara here to actually feed people, in the langar, and so it's very important to eat well and drink plenty of fluids. My problem that I have, and I see time and time again with the elderly, are increased risk of urine tract infections. Okay, this is really because people aren't drinking enough. They really don't drink, and I think it's the worry of actually running to the loo, and they don't want to do that. But really, you are, like a car needs petrol, the body needs water. So for your blood to
circulate properly and your organs to be perfused. The next thing I would say is bladder and bowel problems. That's a key issue for a lot of the elderly because obviously you lose a lot of your muscular function and people become more incontinent. So we do find that people present with a lot of incontinence issues, so bladder and bowel. District nurses do come out, they do provide you with incontinence pads, but we're not really able to do much about that. People can have catheters put in, so that can help in a way to prevent incontinence. And the next two things I would say are probably linked in, so healthy brain and mental health. So as you grow older, people are very lonely, okay? You need to think about your relatives that are by themselves. Because if they don't converse with people, they don't interact with people, they can become quite isolated and they can develop sort of other mental health problems, can get quite depressed and so on. And it's very important for you to keep a healthy brain, so to converse, to do different skills, sewing, doing crosswords, keeping your brain very active is very important. ਆਰਟ ਕਰੋ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਲੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਆ। So we need to start calling our families more. We need to start going over and seeing them and ask in the Gurdwara. है ना? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? Thanks, Jazz. ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਕੁਛ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਜੂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਲੋ ਆਉਂਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਆਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਝੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਜੈਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਨਮੋਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਿਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਘ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਬੈਲ ਬੱਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਠੰਡ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਵੀ ਠੰਡਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਕਰ ਲਓ,
ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਟੱਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੋਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਨਾ ਡਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋਗ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਬਣੋਗੇ। So problem shared, problem halved. ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਗ੍ਰੇਵਸ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, you got the opportunity to speak to others, your own age group, if some families live far away. So Gurdwara is a good meeting ground. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ. So even listening to Bani has an effect on your neurology. Neuroscience is catching up. Guru Granth Sahib Ji, we started our education in 1469. Medicine is still catching up with what Guru Granth Sahib Ji has in 1430 ang. It is an undecided, people are not realizing, just like a textbook, we've got doctors in the crowd. If you have a textbook and you just bow to the textbook, the knowledge doesn't go in. The knowledge goes if you listen and you read it and you apply it. Yeah? So this is for all of us. But in terms of elderly care, I think Dr. Sayed, one of the things is that sometimes the population themselves, if their English is not good, they need family members. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ, my grandparents come. I was 9 years old and I used to go with my grandparents and I'd be there and they said, Dadi nu ki hoya? And Dadi was lovely, but she'd say, mere ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸੈਯਦ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੂਗੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. That is something that the family has to help the elderly. Yeah? Even if you don't have family, if you are coming to the Gurdwara, you've got young people with you, as long as they are going to the practice and the practice is happy with them being translators, but you also have professional translators. So, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ.
So looking on your parents and your elders early. So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ